This conference will now be recorded. ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాం. అంటే ఇప్పుడు డెవలపర్స్కి రిక్వైర్మెంట్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ అన్ని డెవలపర్స్కి రిక్వైర్మెంట్. కానీ మీరేం డెవలప్ చేయరు యాజ్ అ డేటా ఇంజనీర్గా. బట్ ఏంటంటే కొన్ని టాస్క్లు కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ మీకు ఇచ్చినప్పుడు ఆ స్క్రిప్ట్ అర్థం కాదు. ఓకే, అసలు ఏం జరుగుతుంది అన్నది అర్థం కాదు. ఒక క్యాండిడేట్ ఉన్నాడు అనమాట. మొన్నటి వరకు QA మీద జాబ్ చేసిండు. సో ఇప్పుడు డేటా ఇంజనీర్కి చేంజ్ అయ్యిండు. సో తనకి అసలు SQL రాదు, పైథాన్ రాదు, అసలు ఏం రాదు, స్పార్క్ రాదు, ఏం రాదు. బట్ అంటే తను ఒక 12 ఇయర్స్ నుండి అదే కంపెనీలో చేసి ఇంటర్నల్కి మూవ్ అయ్యిండు. అప్పుడు అసలు స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయటం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది, ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలి అంతే. ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడానికి అర్థం అవ్వట్లేదు మనోడికి, అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏందో తెలియట్లేదు. అంత టైం కూడా లేదు, ఇప్పుడు నేర్చుకునేంత టైం కూడా లేదు. అట్లా ఉంటుంది. బిఫోర్ వి స్టార్ట్ అట్లీస్ట్ ఎంతో కొంత మనం నేర్చుకుని ఉండాలన్నట్టు. ఇప్పుడు వరకు మీరు నేర్చుకున్నది ఒక 50% పైథాన్ నేర్చుకున్నట్టు. ఫుల్ ఇన్ డెప్త్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే మనం కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ పైథాన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫర్ లూప్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్ పర్పస్ ఆఫ్ ది వైల్. ఇక్కడ వైల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఒక టాస్క్ ని రిపీట్ చేయడానికి. బట్ అక్కడ ఏంది, సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యేంత వరకు వైల్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ ఫర్క్ వచ్చేసి అలా కాదు. ఫర్ లూప్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే, సో ఇట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ గ్రూప్ అనమాట. సో గ్రూప్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒక గ్రూప్ లో n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ గ్రూప్ అనేది మనం ఇన్పుట్ గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఫర్ లూప్ కి. ఓకే, ఇఫ్ యూ గివెన్ దిస్ పర్టికులర్ గ్రూప్ as input for then the loop can be repeated how many number of elements we have in this particular group, that many times it can be executed. అర్థమైందా మీకు? ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ఏంటంటే ఒక కండిషన్ ఉంటుంది, ఆ కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు లూప్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఫర్ లూప్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ కండిషన్స్ ఉండవు. సో మనం ఒక గ్రూప్ ని ఫర్ లూప్ కి ఇన్పుట్ కి ఇస్తే ఆ గ్రూప్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్ని టైమ్స్ మనకి అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నట్టు, ఆ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? దానికి సింటాక్స్ వచ్చేసి ఫర్ అండ్ సో ఇంకొక కీవర్డ్ ఉంటుంది ఇన్. సో ఈ రెండు కీవర్డ్స్ మ్యాండేటరీ అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ కోలన్ సింబల్ అండ్ హియర్ వీ షుడ్ రైట్ ద టాస్క్. మరి ఇక్కడ నేను ఎక్కడన్నా గ్రూప్ ఇచ్చానా? ఐ గివెన్ ఎనీ గ్రూప్ హియర్? నో కదా. సో గ్రూప్ అన్నది ఇన్ కి రైట్ సైడ్ ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది మనము ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో వెన్ వీఆర్ గివింగ్ ద గ్రూప్ as input for then before the in we have to generate or we can use any name. సో ఎనీ ఎలిమెంట్ ఏదైనా ఏ నేమ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ELE కానీ గ్రూప్ అన్నది ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్. మీకు ఏ నేమ్ నచ్చితే ఆ నేమ్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో యూజువల్ గా దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. సో the for it is accessing some group as input. So here the ELE is the one user defined variable. So this is the variable which is pointing each and every element for each iteration. For first iteration, first element from this particular group. For second iteration, which is updating the second element. For third iteration, this is the element will updating the third element from the group. So ఇలా ఈ వేరియబుల్ ఏదైతే మనం డిఫైన్ చేశామో this variable is always updating from this particular group of elements only. Okay, సో ఎప్పుడైతే ఆల్ ఎలిమెంట్స్ అప్డేషన్ కంప్లీట్ అయిందో ఇంకా ఎటువంటి ఎలిమెంట్స్ కూడా ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద గ్రూప్ దెన్ automatically the for loop can be a failed. Okay, so here
here else is optional task. So if you want to be performing the task as optional, if and only if all iterations are done, if you want to perform the task at end of all iterations, then we can use the else block. Syntax రాసుకోండి. అయిపోయిందన్న. Okay, let's do a small program for understanding the for. Okay, write a program for. So for I have a group, just you can create a group here. So intentionally I am creating the group. So the group which is having some elements. So here how many elements are there? 6 elements ఉన్నాయి కదా. So for I in, so ఇక్కడ before in we can use any name. ఇక్కడ నేను I యూజ్ చేసిన, నెక్స్ట్ టైం we can use anything. సో అలానే గ్రూప్ అనేది నేను అక్కడ గ్రూప్ అనే నేమ్ ఇచ్చా కాబట్టి ఇక్కడ కూడా గ్రూప్ ఇచ్చా. అక్కడ ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చావు ఇక్కడ కూడా అదే ఇచ్చుకోవచ్చు. అదే యూ కెన్ రైట్ ద సేమ్ నేమ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బి ప్రింట్ ది హలో. చెప్పండి ఇప్పుడు హలో ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ అవుతుంది? 6 times. 6 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. దట్స్ కరెక్ట్. 6 టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది. ఎందుకు? ఈ గ్రూప్ లో 6 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 6 టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు నో దట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది ఐ. Instead of printing the group, if I print I, tell me ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? If I print the I, so ఇక్కడ I అనేది before the include we created a name, that one. So I already told you for each and every iteration this I is updating the elements from the group. For first iteration 34, so which is printing the 34 for first iteration. For second iteration this is the I which is pointing automatically to the next element. So that for next iteration I is changed to 9. For third iteration the I is changed to third element. So that 12. So it's keep on updating until unless all iterations are done. Okay, so you're not giving any kind of condition to, okay, referencing the elements from the group. So automatically the for can perform that particular task. So that for is very easy when you're comparing with while. Know this program?
డన్. ఇక్కడ మీరు ఒక ఫంక్షన్ గురించి తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది, అదేంటంటే రేంజ్ ఫంక్షన్. సో రేంజ్ ఏం చేసిద్దంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మినిమం 1 ఆర్ మాక్సిమం 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ నేను n ఇచ్చాను అనుకోండి, n అనేది ఇట్స్ నెంబర్, సో విచ్ ఈస్ స్టార్టింగ్ విత్ 0 to n minus 1 of elements can be generated. Okay, so for example, if I'm giving the range is m comma n, so which means which is started with m to n minus 1 elements it can be generated till n minus 1. Okay, so for example range of m comma n comma s అనుకుందాం. S is nothing but it's a step అనుకుందాం. Okay, so which is started with m comma m plus s. Okay, and m plus 2s, so 3 m plus 2s, m plus 3s, okay, and so on till n minus 1. What are the elements we have it can be accessing actually. Okay, that is the use of the range function. Let's see, for I in range of, if I'm giving the 10, then what happens, we'll see, we just print the I. If you want to print one after one, so we can use the end. So which is printing 0 to 9 or not? If I'm not giving this one, which is generating 0 to 9. So the range is the function, you just give the only one input, then which is starting with 0. Here I'm giving the 10, so that 10 minus 1, 9. So 0 to 9 elements it was generated, right? So that is the use of the range function. And meanwhile, we just give you here some two range of elements. If I'm giving the 10 comma 21, so from 10 to 20 it can be generating. And for example 10 comma and 100 comma, for example here I'm giving the step is of 3. Oh, it's too much. For example 30. Okay, if here I'm giving the 4, then 10 plus 4, 10 plus 4, 10, 10 plus 4, 14, 14 plus 4, it's a 18, right? 18 plus 4, it's a 22, 22 plus 4, 26, 26 plus 4, 30. 30 will be less than the less than the 30, right? So that till 26 only it can be accessing. So this is the way the range can help you in a for loop in a better way when you want to repeat one particular task some specific number of times instead of the condition. Note this example.
యా అయిపోయిందన్న. ఓకే. So if you know these things, then we just write a small program. Write a program, find the factorial of a number. ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయండి ఇప్పుడే. మీకు ఆల్రెడీ రేంజ్ ఫర్ ఇవన్నీ తెలుసు కదా, ఆల్రెడీ ఫ్యాక్టోరియల్ కాన్సెప్ట్ కూడా తెలుసు కదా. సార్ ప్రోగ్రామ్ రాయండి ఇది. డన్ సాయి మనీ.
Mani, Sai, is it done or not? యా ఇంకా అవ్వలేదన్నా. Okay. So you should take the number from the user first. Factorial ante, so it is started multiplication from the one, right? So that for I in range of till n also we need to access, so that n plus 1 we can provide here. For every iteration, the fact it can be multiplied with the previous fact and multiplication with present I value. So you just give you just I here, because of fact plus equal to 1, in the sense fact equal to fact plus, oh it's not plus, it's a into equal to I, so which means fact into fact equal to fact into I. So when all iterations are done, you just print the else block. So if I give the 5, then you will be getting the 120 is the result. This is the way the factorial can be work. Note this example. Okay. Now using this one, so here I just want to tell you one thing. Break will help you to stop the loop. To stop the loop, for example, write a program, print all elements, print elements from group. Okay, the group can be anything, but if we encounter the even number, then stop printing actually, then stop accessing the elements from the list. Until we are getting the even number, we can access the numbers. That's my point. So here you may have one list or the group, whatever it is having some even numbers or okay, and so odd numbers. Unfortunately, in the middle we have one even number is there. Okay, so this particular situation for yearly in list. Okay, so the yearly will be for each and every iteration first element from the list, right? So if in case, so this is the ELE, if it is the even number, okay, then what I should do, I need to stop the loop. For stopping the loop, we can use the break. So if it is not the even, then whatever the statements we have it, so I mean you can print the LE actually. Okay, so in this particular situation, so there it has to repeat some number of times, okay, but unfortunately the middle of it, it was a break, it was stopped, so that else is not executed. Okay, what's the syntax here? We are putting the two things. Yes, now we can see 7 and 9 and 3 and 1. So this is the LE which is till accessing here,
when it is accessing the 4, so 4 is divisible with the 2, which means it's even number. Then break was executed. Once the break is executed, it won't be go for the next iterations. It will stop here and it is come out of the block actually. In this particular situation, once the break is executed, if we have else block for the for or a while, it won't be executed. It is also can skip. Okay, so this is about break. So we have one more keyword is there, so which is the continue keyword. So these are the control statements. Continue keyword, it is not for stopping the loop. Skip the present iteration. Okay, skip the current statement iterations, current current iteration statements. Once the continue is executed, even if we have some statements after the continue, it won't execute actually. So skip the current iteration statement execution and then continue the next iteration. Next iteration. So here write a program print write a program print odd numbers without using if and else. We just use only if actually. Okay, I just want to print the, so we can use anything. So this is a small task actually, but we can. Here my intention is that not to understand the program. Here my intention, the use case of the continue. So if number we encounter the even number, okay, so this particular situation continue can executes. Once the continue is executed, what are the statements is there after the continue? It will skip and it will go for the next iteration. For next iteration, value can be 3. So this situation, which is not printing the even numbers. So what are the elements are there in a, what are the odd numbers are there in this particular group? Those particular elements only it can access. So which is not accessing the even numbers. For performing this particular task, we can use directly no. So condition we can apply and we can access the odd numbers. But just here, I just want to tell you the understanding of the continue. Okay. Note these two programs. The difference between the break and continue is break can be stopped the all iterations. Continue just to skip the current iteration. That is the difference. Yeah, అయిపోయింది. ఓకేనా? Yeah. Okay. Here we need to understand one more keyword, pass keyword. Pass keyword, right? Pass keyword is just creating the dummy blocks. Some situation you have to create the dummy blocks. Okay, let me consider if and followed by the true, and I don't have any statements, so I want to create the some dummy block. So this time
you might be getting the syntax error. So when you want to create some dummy blocks, but I don't want to execute anything actually, okay, and I mean I don't have any statements, in that particular situation I don't want to get this kind of indentation error. For that one, we can use the pass. So this is the pass we can use in any block if it is a empty. Note this one, recording about pass. So mainly it just creating the dummy block. There is no use of it. అయిపోయిందన్న. Okay. సో మనీ సాయి హ్యాకర్ ర్యాంక్ అని చెప్పాను మీకు, అది ఏదో మన ఈ మధ్యన అదొకటి చూసారా? అది 28th రోజు క్లాస్ లో ఉంది. ఆ హ్యాకర్ ర్యాంక్ అది చాలా అదేంటంటే మీకు ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి కానీ సబ్జెక్ట్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కానీ హ్యాకర్ ర్యాంక్, హ్యాకర్ హెడ్ తో లీడ్ కోడ్, ఓకే, ప్రాజెక్ట్ యూఆర్ఎల్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇలా కొన్ని ఉన్నాయి. సో ప్రాజెక్ట్ యుఎల్ఈఆర్ అని ఇందులోకి వెళ్ళారనుకోండి, ఇందులోకి వెళ్ళేసి అర్షివ్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చూడు, ఓకే, దీని మీద క్లిక్ చేసావు అనుకో నీకు క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో మీరు మొత్తం అంటే సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మొత్తం. అంటే ఇదేంది, ఇఫ్ యూ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ బిలో ది 10 దెన్ దట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 and 5 ఇక్కడ దాకా చేసినా చాలు అన్నట్టు, ఇక్కడ దాకా చేసినా చాలు అన్నట్టు. ఓకే, ఇది ఏంటంటే శాంపుల్, ఇది శాంపుల్ గా ఇచ్చేసి దీన్ని సాల్వ్ చేయండి అని అంటున్నాడు. అర్థమైందా? ఇంకో బిలో 10 మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 or 5 వచ్చేసి 3, 5, 6, 9 వీటన్నిటిని సమ్ చేస్తే 23 కదా మన రిజల్ట్ వచ్చింది. లైట్ ఏమో 23 వచ్చింది. సో అలానే ఒకవేళ 1000 నెంబర్స్ బిలో 1000 నెంబర్స్ 3తో 5తో డివిజిబుల్ అయ్యే మల్టిపుల్స్ ఉంటే ఎంత సమ్ వస్తుంది అన్నది క్వశ్చన్ అన్నట్టు. అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూర్ నాట్ సాల్వింగ్ దిస్ వన్, ఎందుకంటే ఇది చాలా పెద్ద ప్రోగ్రామ్ అన్నట్టు, అది ఏంటంటే రిపీటేషన్ అవుతా ఉంటది. సో ట్రై చేయండి, ఒకవేళ ఎగ్జిక్యూట్ అవుట్పుట్ వస్తేనే ఏం లేదు, ఇది చేయడానికన్నా ముందు అట్లీస్ట్ ఇది కంప్లీట్ అవ్వాలన్నట్టు, ఇది అవుట్పుట్ రావాలి, 23 అనేది అవుట్పుట్ రావాలి మనకి. సమ్ ఆఫ్ ద మల్టిపుల్స్, ఇవన్నీ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 and 5, 3 or 5. ఇఫ్ యూ సమ్ దిస్ వన్ దెన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ద 23. ఇదొక క్వశ్చన్. అట్లనే ఇఫ్ యూర్ గో ఫర్ దిస్ వన్, ఫిబోనిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, see you're going to be generating the Fibonacci elements below 10. ఇక్కడ దా చాలు మనకి. ఓకే, ఫైండ్ ది సమ్ ఈవెన్ వాల్యూడ్స్. సో ఇందులో నుండి ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని సమ్ చేస్తే సరిపోయింది. క్వశ్చన్ చదవండి, అర్థం చేసుకోండి, అర్థం చేసుకొని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయండి. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నట్టు ఒక నెంబర్ ఉందనుకోండి, ఈ నెంబర్కి ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫ్యాక్టర్స్ లో నుండి ఓన్లీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ మాత్రమే మనకు కావాలి. 13,195 కి there are many number of factors are there. From that all you just need to go for accessing only prime numbers. సో దీనికి అవుట్పుట్ వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్ దీనికి కూడా వచ్చినట్టే కదా. సో ఇది పెద్ద నెంబర్ కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. సో అలానే ప్రతి ఒక్కదాని ఇక్కడ ఉన్న ఇవన్నీ మీరు చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, ఇవన్నీ చేయండి. ఇది రాసి పెట్టుకో, ఈ వెబ్సైట్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవి మీరు కనుక అట్లీస్ట్ ఒక 50, అట్లీస్ట్ ఈ పేజీ వరకు, ఈ 50 వరకు చేశారంటే మీకు లాజికల్ గా చాలా నాలెడ్జ్ వచ్చింది, చాలా బాగుంటది అనమాట. అంటే ఎలా కొంచెం ఆలోచిస్తాం ఫుల్ గా మనం దీని గురించి, ఎందుకంటే అంత ఈజీగా రావు కొన్ని. ఇక్కడంతా మ్యాథ్స్ ఉంటది, ఈ మ్యాథ్స్ మనం కోడింగ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. అర్థమైనా? ట్రై చేయండి. తీసుకున్నామన్నా, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఈ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తే ఇది ఇట్ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్.
మీన్ గా ఇది ఒకసారి ట్రై చేయండి, ఇది అయిపోయిన తర్వాత హ్యాకర్ ర్యాంక్ చూడండి. ఓకే అన్న, యా హ్యాకర్ ర్యాంక్ కూడా చూస్తామన్నా. మీకు 2 hours కానీ స్పెండ్ చేయడానికి ఓకేనా డైలీ? అంటే ఇంకా మీన్ గా యా చేస్తామన్నా. బట్ ఎస్క్యూఎల్ తీసుకునేటప్పుడు వేరే వాళ్ళు కూడా యాడ్ అవుతారు, అది ఓకేనా మీకు? ఓకే అన్న, నో ప్రాబ్లం. అంటే ఫస్ట్ కానుండి ఎస్క్యూఎల్ కదా, కొత్త బ్యాచ్ లాగా మీన్ ప్యారలల్ అంటే ఇప్పుడు దాకా జరిగింది సరిపోద్ది. బట్ ఏంటంటే ఎందుకు అనవసరంగా ఛాన్స్ తీసుకోవడం, ఎలాగా స్టార్ట్ చేశారు కదా నేర్చుకోవడం, ప్యారలల్ గా పైథాన్ Yeah. కంప్లీట్ చేసుకుంటూ ఎస్క్యూఎల్ కూడా చేశారు అనుకోండి, మీకు టైం సేవ్ అవుతుంది, సబ్జెక్ట్ కూడా ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు కదా. ఎప్పుడు ఉండొచ్చు అన్న అది? రేపటి నుండి కానీ ఎల్లుండి నుండి కానీ స్టార్ట్ చేద్దాం. బట్ ఒక సైడ్ పైథాన్ నడుస్తుంది, మళ్ళీ ఎంపటినే 1 hour అయిపోగానే ఇంకొక 1 hour లో ఎస్క్యూఎల్ ఉంటుంది, కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది 2 hours. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ 1 hour పైథాన్ చెప్పాను అనుకో, సెకండ్ 1 hour ఎస్క్యూఎల్ చెప్తాను. లేదా ఫస్ట్ అంటే నాకు కాలేజ్కి వెళ్ళే పని ఉండొచ్చు, అందుకని అంతే అండి. ఎప్పుడు 11కి వెళ్తాను నేను రోజు. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంత టైం? ఇప్పుడు మాకు 9:59. ఓకే, నువ్వు సిఎస్టీ ఫార్మాట్ లో ఉన్నావా? సెంట్రల్ టైం అండి. ఓకే, సో 10:30 కల్లా అయిపోగొట్టేస్తా క్లాస్. ఎంత టైం పడుతుంది కాలేజ్కి వెళ్ళడానికి? హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది అన్న. హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుందా? సరే, నేను 45 minutes తీసుకొని 10:15 కల్లా క్లోజ్ చేస్తాను. ఎన్నో రోజులు పట్టదులే అది, జస్ట్ ఒక 1 week 1 week 10 days లో అయిపోగొట్టేస్తారు. జస్ట్ ఎస్క్యూఎల్ 10 days అయినా డైలీ ఉండదు కదా క్లాస్, మీకు ఒక 2 days కదా ఉండేది. అంతే అన్న. వెళ్తావరా 2 days వెళ్తావా లేకపోతే ఎవ్రీడే వెళ్తుంటావా? అంటే నాకు థర్స్డే అను సారీ మండేస్ అను ట్యూస్డేస్, మండేస్ అను వెనస్డే ఉంటుంది అన్న. మండే వెన్స్డే ఉంటుంది, మిగతా డేస్ అన్ని ఓకే కదా? అయ్యా ఓకే ఓకే అన్న. ఫ్రైడే ఓకే, ఫ్రైడే మండే వెనస్డే ఫ్రైడే అన్న, అంతే. ఓకే, ఈ 3 days నీకు కొంచెం కొంచెం తొందరగా వెళ్ళిపోవాల్సి ఉంటుంది, అంతే కదా? యా అంతే అన్న. ఓకే ఓకే, సరే అయితే ఆ టైంకి ఎస్క్యూఎల్ తీసుకుంటాను. ఎస్క్యూఎల్ తీసుకొని ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేద్దాం. యా షూర్ గా. ఓకే మరి, ఓకే అన్న. యా అన్న, థ్యాంక్స్.